Yeah, it's crazy, huh? The wind blew everything out. Okay, I'm going to stand here so you can see me. Will forget something. Danas ćemo imati jedno malo ovako neobično predavanje. Javlja nam se gospodin Henri Robert direktno sa Antarktike. Znači, malo ste proučili gdje je Antarktika, pretpostavljam. Svi znate barem šta je to Antarktika. Znači, predat ću riječ sad gospodinu Henri. On će vam predstaviti neke što se tamo dešava, stvar će se održavati na engleskom. Kad on završi sa svojom prezentacijom, moći ćete razgovarati sa njim, moći ćete ga pitati pitanja, moći ćete ga što god želite. Imat ćete jedno pola sata vremena sa njime što god vam padne na pamet. Sva pitanja su dozvoljena, smijete kako god, što god vam padne na pamet. Dobro. I have introduced you. Please take the Okay. Good morning, everybody. Hello. Good morning. Can you hear me? Good morning. My name is Henry, and this is Ellie. Ellie is from Ireland, and I'm from Belgium, from the International Polar Foundation, and we are here in Antarctica at the Princess Elisabeth Station. Can you hear me good? Is the sound okay? Znači, ovo je Henri Robert, a ovo je Ellie. Henri Robert je Francuz, a Ellie je iz Irske, ona je Epi. Please go on. Can you see the screen picture of Princess Elisabeth Station? Yes, we can see it. Okay, very good. So this is where we are. We are in the first zero emission station in Antarctica. And that means that we are not putting in the atmosphere any gas or anything that can provoke greenhouse effect. So we work essentially with wind turbines and solar panel, as you can see here on the screen. So first, to put a little bit of bad news early in the morning, I'd just like to go over a few things that are very important today and that can be dealt with and that should be dealt with. So how is the Earth doing nowadays? Well, we have a few issues that are very, very important and that we have to tackle very soon in order to be able to continue to survive in a nice environment with nature. So one of the big issue is, of course, global warming that has different form. It is the main impact is a change of climate in most of places on Earth, and that can be raising in temperatures. Other places will be lower temperatures, and it can be also extreme weathers like floods, droughts, extreme winds that will affect most of places on Earth, basically. Another effect of global warming is the ocean warming and acidification. These are physical processes that will affect also all the waters in the world and will affect all the living creatures in the ocean as well. And as you know, life on Earth is also made possible because the ocean is well alive, and all the processes in the atmosphere have a big impact on what is going on in the water. Water becomes more warm and more acidic.
One moment, please. Jel ga razumijete više? It will cause a... Yep. We are having sound issues. There's no interruptions. However, it's not very clear, so the children don't really understand what you're saying. Let me try something, please. Can you try speaking now? Yes? Can you hear me better? Is the sound okay? Okay, go on. I'll try and translate for them. Yeah, like simultaneously. Yeah. Okay. Well, the presentation is in English, so you can read what's on the screen and explain a few words if you want. Okay. So another big problem, of course, with the climate change is sea level rise, and that has a big impact on Antarctic ice cap and the Arctic ice cap, because if all this ice melts, the sea level will rise significantly, which will cause, of course, a lot of problems to all the cities and the population living all around the sea coast. Okay. You can explain that if you want. Okay, well, I'll translate. Hold on. Znači, općenito da želim malo upoznati sa stanjem na zemaljskoj kugli. O čemu se tu radi? Obzirom da se dosta ugljikovodika ispušta u atmosferu, dešava se nekakav efekt, to se zove efekt staklenika, gdje se rasta toplina ne vraća se u se, nego se zadržava i polako se temperatura naši polovi, sjeverni i južni pol, su kao hladnjaci. Oni hlade cijelu zemlju. Znači cijelu zemaljsku kuglu nam hlade. I na njima je strašno puno, znači u tom ledu je strašno puno slatke vode. Ne slane, nego slatke vode. I onda se dešava to da se taj led se otapa i otapa se u oceanima i onda imamo ove posljedice. Znači imamo promjene u klimi, znači ekstremni vremenski uvjeti, strašne poplave, strašni zagrijavanje oceana i podiže se kiselost oceana. To je ovako možda jedan kompliciran pojam, ali to je nešto što isto utječe dosta. I naravno podiže se razina mora. Please go on. Please go on, Henri. Okay, another huge effect of well, it's not an effect, it's combined. Yes, you hear me? All right, I guess so. So another very big issue that the planet has at the moment is the erosion of biodiversity, and which means that we are basically fighting nature and trying to kill every organism that doesn't help us doing anything. So for agriculture, for example, we use a lot of pesticides. For medicine, we use a lot of antibiotics, and all these tools that we use to increase our lifestyle has negative impact on the biodiversity, and we are losing a lot of plants, a lot of animals around us, and it's actually not an erosion, it's a voluntary extermination around us. So that means the death of nature around us, and of course, if we don't have nature around us, we will have very difficult time to survive and produce enough food for everybody. So erosion of biodiversity also goes with climate change, as many species will not be able to adapt fast enough to survive with this. You can explain. Ima način da se sama iscijeli, ajmo to tako reći u nekom smislu. Međutim, mi kao jedna vrsta smo strahovito puno počeli
ispuštati tih plinova u atmosferu i Zemlja se sve teže i teže oporavlja i svjedoci smo određenim promjenama koje su trenutno još uvijek relativno malene, ali dosta to utječe na jedan balans. Jel? Zemlja i klima mora biti u nekakvom balansu da bi bila pogodna za život. Go on. All right, so another big problem is the loss and the fragmentation of the natural environments. That since humans are so numerous, we're taking a lot of space on Earth, and this means that the different ecosystems are becoming so isolated they cannot cope with this fragmentation. We are talking especially about the primary forest and all the primary environments that we are taking over for agriculture, for raising cattle, for all our use, driving, putting roads, putting cities everywhere. So loss of natural environment is also a very big issue. And I will finish with the pollution. Of course, you know that we are putting a huge amount of plastics and pesticides in the environment, antibiotics, and all these has a very, very bad effect on what remains of the nature. Znači imamo gubitak staništa se dešava. Znači divljina, znači životinje, njima treba njihov prostor. Znači nije samo stvar kemijske nekakve sastava, nego je stvar i kao i svima nama treba nam životni prostor. Životinje razne, i bilje su eonima imale svoj prostor gdje su živjele i gdje su se mogle razmnožavati i normalno funkcionirati. Dešava se to da cestama i naseljima prekidamo kontinuitet divljine i strašno otežavamo životinjama preživljavanje. Go on. Go on. So you probably know the difference between the Arctic and the Antarctic. As you know, the Arctic is on the northern hemisphere. That's where you are in Croatia. And if you go to the North Pole, you will find a sea that is frozen and surrounded by Earth. And the main difference with the Antarctic on the right side is the Antarctic is a real continent with land underneath the ice. And this land is surrounded by a big ocean, the Southern Ocean. So that has a lot of implication in the climate and all the geology around here and all the biology that happens in Antarctica as well. Sjeverni pol, Antarktika je južni pol. Arktik je ocean, nema tla. Tlo je duboko ispod oceana. On je isto zaleđen, no međutim on je samo nakupina leda, ogromna nakupina leda. Dok je Antarktika je pravi kontinent, planine koje su prekrivene ledom. Ja? Go on. All right, so if you look closer on Antarctica, this is where the Princess Elisabeth station is. And with all the problems of the Earth that we mentioned earlier, it is very important now that humans take their responsibility and try to reduce their impact on the environment. And that's why the Belgians 15 years ago decided to build a zero-emission station in Antarctica, because in Antarctica we have a long history with research in this continent, starting 100 years ago with these guys. It's Adrien de Gerlache who did the first scientific expedition in the Antarctic, and he was the first one to overwinter in the Antarctic. Dakle, Antarktika ima relativno dugu povijest, nije baš poznata jer dosta ljudi rijetko ko baš putuje tamo, no međutim istraživači su negdje u 18. stoljeću već počeli dolaziti do obala Antarktike i tada se počelo jednostavno o tome nekako razmišljati kao o nekakvoj novoj zemlji.
Go on. In this moment, we have this station, Princess Elisabeth Station, that allows Belgium to have an independent scientific program, and we can also participate to the Antarctic Climate Monitoring Network. So we work with climatologists and we study the climate and the weather here to see how it changes. The station, since it is zero emission, is also a very good platform to test renewable energy, and it's also a very good place to do education and raising awareness about the problem of climate change and what we can do in our everyday life to reduce it as much as possible. Znači, postaja biološka, no međutim ona je internacionalna. Tamo dolaze ljudi svih mogućih nacija i sa cijele zemaljske kugle. Od Argentine, od Amerike, sa svih strana svijeta. Naravno, većinom iz Belgije, iz Francuske i okolnih zemalja, iz nizozemskih država. Antarktičkim sporazumom je dozvoljen da se, znači, to je jedna malo šira tema, ali međutim Antarktički sporazum dozvoljava nekakva neovisna znanstvena istraživanja na Antarktici koja neće utjecati na prirodu tamo. Zato je postavljena ta postaja u nekakve znanstvene svrhe koja će pratiti klimu na Antarktici. Zašto? Zato što ona direktno utječe na cijelu zemaljsku kuglu, ne samo na nas, nego na apsolutno sve. Postaja je isključivo, se napaja isključivo obnovljivim izvorima. Na primjer, to su solarni paneli, vjetroelektrane, znači nema, ništa ne gori, ništa se ne spaljuje, ništa se ne, energija se ne stvara na taj nekakav tradicionalni način kao što mi to radimo. I znači oni se naravno čime se bave se prvenstveno ono što je cilj, krajnji cilj svega je to da ta njihova saznanja koja oni tamo dobiju udijele sa svijetom. Znači, go on. Ovo je postaja. Ovako to izgleda. Alright, just to show you a little bit of the surrounding of the Princess Elisabeth Station, this is one view that shows you how Princess Elisabeth is attached on a ridge of rock close to a mountain. So we are about 200 kilometers from the coast. And as you can see, we are pretty isolated in a sea of ice. So this is all the ice that's flowing from the polar ice cap, and that is flowing slowly to the sea and finally breaks off into icebergs. So the closest station around us is 450 kilometers. That's Russian station. And we have contact with them about every 2 or 3 weeks, minimum once a month, so we can have fresh food and all the cargo and new scientists, people change. And so back to the station, here you see the wind turbines that we use with the solar panels. And we have to discuss a little bit about the architecture of the station that is very particular, of course. It is a very compact building, and that makes it much more efficient for keeping energy inside. We produce our energy with the wind and the sun. We have a sewage system to avoid spilling organic matters in the environment. And we have a high insulation of the building, so that allows us not to use so much energy to heat it up. And of course, to breathe, we have a double flux air exchange. Okay. Perhaps you can explain this. Can you please bring back the earlier slide? Okay. One more? This one? Yeah, okay, it's fine. Dakle, postaja građana u Europi, tu je se građana. I onda je brodom otpremljena tamo. Poanta je ta da vidite kako je na stupovima. Znači, ispod nje
može prolaziti vjetar. I onda zašto se to radi? Zato što tamo je strahovito puno leda i snijega. I vjetar mora biti u stanju prolaziti sa donje strane, inače bi potpuno bi bila zatrpana sa ledom. Znači, ne možete tamo ništa ostaviti da to ostane tamo na mjestu. Jednostavno, apsolutno sve se zatrpa sa ledom, vrlo. Trik je u tome da u njoj je izuzetno toplo i unutra ste u kratkim rukavima. Iako je vani -30 i -40. Znači, to se sve skupa postiže sa vrlo malo energije s koje se isijava natrag u atmosferu. Zato što je strahovito dobro izolirana. Znači, ovako su debeli zidovi koji su puni izolacije. Znači, i koja je jednostavno tako napravljena da upija svjetlost i energiju koja na nju dolazi i ta se energija koristi za dio. Ok, please go on. Yes. So this image shows you the thickness of the walls. This was the construction of the station, and this shows you that the walls are about 60 centimeters deep, and that allows us to have a very good insulation. Znači, kaže, oko pola metra su debeli zidovi. Ali zidovi su, nisu kamena, nego su puni izolacije. Evo je. Znači, građana je u Europi. And vidite kako je hladna, ovo je termalna kamera. Vidite kako su okolne zgrade vruće i kako isijavaju puno topline. Vidite kako je postaja hladna. Znači, ovo je ta infracrvena kamera, takozvana termalna kamera koja vam pokazuje koliko koji objekt isijava topline. Znači, ona praktički ništa. Go on. So these are just a few pictures that will show you how it is inside of the station. So you have the dining room, a lounge where you can relax a little bit. Of course, we have a big kitchen where the cook is preparing all these dishes that we can have 3 times per day. We have normally bathrooms and office where the engineers are working. And downstairs we have a lot of garage space for the maintenance of all the machines that we use, and also a lot of storage, extra bedrooms, a hospital, and even a fitness room. A ovo sam vidite, ovo je džip, ovo je običan džip koji vidite tu na cestama. Samo su umjesto kotača postavljene gusjenice. I ovi, naravno, skibljeni. Go on. Yeah. So here are the animals that are living in Antarctica. So we are 200 kilometers from the coast. So many of these animals, we don't see them, but of course, you know the penguin, the emperor penguin in the center. And there are other species of penguin, like the chinstrap penguin on the left. And then a few species of seals, like the big predator is the leopard seal on the right, and the weddell seal on the bottom. At the coast, it's very likely that you may see also whales. Whales like these humpback whales and orcas. Znači, tipične životinje koje žive na Antarktici. And at the station, one moment. 200 do 250. Please go back. 200 km otprilike je udaljena, čak i do 250, ovisno o tome kako se radi o ledu. Je udaljena od obale. Tamo gdje postaje ima vrlo malo života i životinja. Većina životinja je na obali i živi u oceanu. Znači, kod obale, kao što su pingvini, i u oceanima, kao što su kitovi, razni tuljani, ovo ne znam šta je uopće, ali uglavnom, jel? Da. To je to. Nema polarnih medvjeda. Go on.
ono što živi životinje koje žive na kopnu su ptice. Nema drugo. Samo ptice, isključivo ptice. A bijelo lisice? Magarci, malo su daleko. A bijelo lisice? Čuj sad ovog tamo. Nema, ima samo ptica. Znači, na kontinentu ima samo ptica. Isključivo. Ima jednoroga, nosoroga nema. Šalim se, nema. Znači, samo ptica. Samo jagode naše. Ne rastu jagode. Nema, kao što vidiš, nema nikakvog zelenila. Znači, skere i snijeg, gotovo, ni lišajeva, nešto znači. Koliko je tako, na primjer, sad stupno? Sada, između -15 i -5. Ali čekat ćete sa pitanjima kasnije kad se završi. Zapamtite što ste prilike. Može? Znači, ovo su te, inače Henri, ovo je on. Henri je ornitolog. Ornitolozi se bave pticama, proučavaju ptice. I on je, evo, to je taj jedan Snow Petrel, znači, ne znam uopće hrvatski naziv za tu pticu, mi to nemamo. Znači, izgleda vam kao velika lastavica, ogromna ovakva velika lastavica, koja je, evo, ostalo oni drži u ruci, kada širi krila, evo kako je velika, ali je potpuno bijela. I ona vam svaki dan putuje 200 km do obale i natrag. Svaki dan. Go on, I'm sorry. Okay. I have Ellie beside me. Ellie is also a biologist. No, not a biologist. Yes, a biologist. She's working on the birds. You want to explain a little bit what you do with the birds? Yeah. Hi. So I look at a bird called a snow petrel. So we don't have penguins here at Princess Elisabeth, but we do have these beautiful birds which fly out to the coast every day. So these tiny little birds, nearly every week, they fly over 200 kilometers out to the sea, and there they feed in amongst the sea ice. So they fly all the way out and they spend a few hours or days eating fish and krill and squid, and then they fly back to feed their chicks. And what I study isn't very pretty, but it's their vomit, because snow petrels actually spit as a defense. So they spit at each other, they spit at birds called skuas, which are predators, and they spit at us, the scientists, as well. And when they spit, all of that gooey krill, it's very orange, builds up outside their nest. And what I do for my research is I go and I collect that spit or that vomit, and we study it to see what the snow petrels eat. Okay. And it's a very interesting data from the loggers that you put on the back of the bird. Svaki dan putuje. Znači, gnijezde se u unutrašnjosti. Zašto to rade? Zato što tamo nema predatora. Nema ih ko nas. Potpuno je sigurno. I onda one će rađe letjeti svaki dan 300 km u jednom smjeru, pardon, 200 km u jednom smjeru, do obale, onda tamo se nahrane i ponovno 200 km natrag. Lete samo zato da bi onda imali nekakav, ajmo reći, na odmor, jel? Ne moraju brinuti da će njegu napasti. I onda, eto, oni onda mogu čak i doći, onda se čak i ne bore. Znači, možete im doći, ako uspijete pronaći gdje se one gnijezde, nema ih baš puno, možete im prići, one neće vas puno doživljati kao nekakve opasne. Go on. And what we also do is we put tracking devices on the snow petrels. And so these are tiny little robots that go on the back of the bird. And that means that we can use satellites to work out exactly where the birds are feeding. And this is important because we can see how they use the sea ice. So do they feed at the edge of the sea ice? Do they feed around icebergs? Do they feed where the ice is very thick or very thin? And this is important because, like Henri said, with climate change, sea ice is going to change a lot. So it's really important for scientists to understand how animals use the sea ice,
because this means we'll know how climate change will affect that animal. Znači označavaju, to hoće reći, označavaju ih i stavljaju im male uređaje sa kojima ne mogu pratiti kretanje. Zašto to rade? Na taj način nekako njima dobivaju sve više i više znanja na koji način uopće ptice te funkcioniraju. Kojim putem lete, da li svaki put lete isti putem ili mijenjaju. Znači prikupljaju podatke koje će se onda i godinama poslije uspoređivati kako će se klima mijenjati, tako će i te ptice morati mijenjati svoje ponašanje da se sroze. Go on. Okay, so the few dangers of Antarctica, I will mention two of them. One is the crevasse. Of course, Antarctica is covered by ice, and this ice is moving and creating these crevasses that are sometimes beautiful when you go inside, but can be very dangerous if you fall in without ropes or any protective device. So we do exercise and we do training with new people to show them what a crevasse is and what are the dangers. And another danger is the changing weather. As you know, Antarctica can be very extreme with very low temperature, very high winds, and when the wind comes up, it picks up a lot of snow and particles in the air, and everything becomes white. It becomes a whiteout. And so it can take sometimes a day or two, and sometimes it takes 2 or 3 weeks. Like this year is a very terrible year. We have so much snow and wind that we have to use the machine to clean the front of the station very often. So that is one of the main danger of Antarctica, is this changing weather that can happen very quickly. Antarktika je izuzetno opasno mjesto, ne možete samo otići hodat. Radi se o tome da postoje ogromne rupe u ledu. Vi u svakom trenutku stojite na barem kilometar leda je ispod vas. Znači, dubina leda na kojem stojite, to je debljina leda je minimalno kilometar, 1 kilometar cijeli. Pa sve do 3 kilometra, čak i više. Taj led puca, taj led nije statičan, on se polako razlijeva i on ide prema obali. A kako putuje? Putuje otprilike nekih 15 metara godišnje, se pomakne led. To znaju zato što postave zastavice. I onda sljedeće godine je ta zastavica 15 metara dalje. Znači, cijeli led se taj polako pomiče prema obali, a kako se pomiče, tako puca. Ne vide se rupe. Vi kad hodate ovako, to vam izgleda kao nešto stabilno, no međutim, zna biti ispod rupetina ogromna, a samo ovoliko. Malo snijega, nekog snijega. Tako da, izrazito stručni ljudi moraju biti vodiči, moraju biti sa nama koji ne znamo ništa o tome, da nas znaju voditi, jer oni znaju prepoznati onda ta mjesta gdje se smije prolaziti, gdje se ne smije prolaziti i tako dalje. Strahoviti vremenski uvjeti znaju se desiti kao što je sad baš upravo tamo, 3 tjedna imaju oluje. Znači, cijelo vrijeme ih zatrpava snijeg, non stop moraju otrpavati sami sebe i svoju postaju, jer bi inače bili zatrpani za čas. Izbog metara i metara snijega bi završili. Go on. Alright, so you may ask yourself, how do we go to Antarctica? Well, from Croatia or from anywhere in Europe, you take the plane to go to South Africa. And this town, called Cape Town, is very much at the south of South Africa. And from there, we can take a plane to go to a Russian station that has a good landing strip. It's called Novo. And from there, we take a smaller plane that I show you here. And we have a shorter flight, but we take a DC-3, which is a very old plane from the 40s in the last century. And this plane is still very well adapted to the condition in Antarctica. It can land with skis on ice, on snow, so and it can transport a lot of people and a lot of cargo. So that makes it still one of the best airplanes to fly here in Antarctica. Go on. I'll talk about this later. And that's it. That's my presentation. So this hopefully answered quite a lot of your questions. But now we are
open to answer to your question. So if you want to shoot, go ahead. Također, na engleskom. Ajmo na engleskom. Ajde, čitaj. Dođi tu bliže da te vidi i pitaj ga. I have a question. How do you get resources and food? Do they deliver you the food from Cape Town, or do you grow them in your station, in your base? That's very good questions. As you know, we are very much isolated, and the only way to get food is either by plane. So every month or so, one plane comes and we can make a food order in Cape Town. So we have a colleague in Cape Town that gathers all the food that we need and brings this up to us with this DC-3 that you saw. Also, once every 2 or 3 years, we hire a big ship to come to the station. So the ship goes up the coast, of course, and lands there, and we pack a lot of containers full of frozen and dry food. So either the fresh food comes by plane or the dry food comes by boat in very large quantities for a season or two. And yeah, we usually manage to have enough food for a month or two, and then we make a new order to Cape Town, and then the food is brought to us. Znači, glavna baza u nekoj civilizaciji je u Cape Townu. I sva hrana i sve potrepštine se otprilike svakih 2 tjedna do mjesec dana sve dopremaju do postaje avionima. Velike stvari, poput građevni materijali, poput se dopremaju brodovima i to se dešava jedanput ili 2 u sezoni. Sezona traje otprilike 3 do 4, nekada do 5 mjeseci, ali pravilo je oko 4 mjeseca. Tako da oni hranu i ostalo i otpad koji se tamo stvori, jer morate otvoriti kekse, pa onda tam plastiku ne baca se tamo, onda se posebno posprema i kako se avionom dopremaju nova hrana i nove potrepštine, tako se u taj isti avion natovari se otpad i on to ide za Cape Town i tamo se može to. Excellent question. Please go on. Ajmo. Nema veze, pitanje. Ajde. Na hrvatskom, ovo je slobodno. Ono što ste si pripremili, pitali ste me. Aha, da li imate tajni bunker na... Is there a secret bunker on Antarktika? No, not that we know, at least. It's a secret. Nema, tako, ništa nemoj se zbog čega skrije. Evo. Kako avionom da dobivaju hranu, da li onda dobivaju novu robu? Robu? Za obući? Da. Isto avionom doneš novu robu, pa? Ne, znači robu si nosiš sam sa sobom. Znači donesiš si svoje što ćeš koristiti tamo. Ako je baš nešto hitno, ono ne znam, zapalila ti se jakna, ne znam kaj, pa sad nemaš, tamo ima puno toga, već je tamo postoje. A ako je baš kakva tragedija, onda ti donesi. Ajde, pitaj. Naš engleski. Pitaj na engleski. Znaš što? What is the time at the station? We are the same time as in Europe. Central Europe is the same time as in yeah. 9 o'clock. So it's about 9 o'clock, same as in Croatia. Vrijeme je kao i ovdje. Gledajte ovdje. Znači imamo zemaljsku kuglu, imamo meridijane koji su ovako od polova. Jel, to ste učili. Jel, Antarktika je ovdje, mi smo ovdje otprilike ovako nekako, jel, ajmo reći, mi niko tu negdje Afrika. Europa, naš dio Europe je ovdje i točno, sad sam možda malo krivo nacrtao, ali nije bitno, točno tu isto je postaja.
kako se zemlja okreće, kako dani dolaze i odlaze, jednako dolaze i tamo i ovdje. Duše ne sada, zato što je sad tamo permanentno dan, ali inače, ajmo reći, jel? Tako da, ono po čemu mi satove namještamo na kojem smo mjestu u odnosu na meridijane, jel? Znači, točno ispod je postaja. Lijepo pitanje. Zašto engleski? What is the depth of the ice below? The thickness of the ice, Yes. it can be a few hundred meters to a few kilometers. I think it goes 6 kilometers or something. Yeah, the deepest ice is about 6 or 7 kilometers deep, and that only happens in a few places in Antarctica. Scientists are very much interested in these very thick ice because the deeper you go in the ice, the further away you get in time information about the atmosphere and the climate that happened before on Earth. So most of the places are just like glaciers, a few hundred meters, but the ice thickness in the center of Antarctica can be really thick. Znači, radi se o tome da je to kontinent, jel? Znači, on ima planine, ima doline, jel? I onda to ovako nekako izgleda, a led je ovako, jel? I onda zavisi gdje ste. Postaja je na samom vrhu. Tako da ispod same postaja je na kopnu, ona je na stijeni. No međutim, kad bi se odmaknuli samo malo dalje, tu su već kilometri, jel, u pitanju. Znači, ovisno, jel, da li ide ovako ili ide ravno, nije sad to, jel. Poanta je da nekako razina mora je, recimo, ovako, i postoje dijelovi koji su ispod razine mora, a gdje nema vode, jel, na Antarktičkom platovu, to je centralni dio Antarktike gdje je sami geografski pol, južni pol, tamo je debljina leda otprilike malo više od 3 km, znači oko 3 km i to je ogroman jedan. To je jedan ogroman dio gdje tisućama kilometara je dug. Izvoli. Koliko tamo ledu mogu prizati? Da li se mogu priklizati? No. Možeš, ali moraš sporaditi, jer je sve grbavo. Znaš kak je tu, kad si tu padne snijeg, pa ne možeš se klizati. Ali, kad bi uzeo nekakav stroj i to poravnao, ti si pitao, ti pitaj. Kako nastaje polarna svjetlost samo? Polarna svjetlost, bravo. Polar light. Polar light. Aurora borealis. How does it come to be? Yes. Yeah. Yeah, go ahead. So in Antarctica, it's not like the Arctic where you have the aurora borealis, which are those beautiful lights in the sky. So that happens because you have little bits of electric sort of magnetism, and they get reflected back by the clouds. And that's most common in the Arctic when it's dark. So that's all through the winter. The Arctic is very, very dark. But in Antarctica, we do have some polar lights called the aurora australis, and that happens in the depths of winter. But right now, in the summer, it doesn't get dark at all here. So we don't see any of those lights in the sky because we don't see darkness at all. It's always bright, 24 hours a day. So if you wake up at 2 o'clock in the morning, it'll be full daylight. And this will be like this for 5 or 6 months. Ok, znači o čem se radi? Oni tamo ne da nemaju, nego se sad ne vidi. Radi se o tome da je tamo 24 sata na dan je dan. Nema noći. Trenutno. Zašto se to dešava? To je zato što je zemaljska kugla u odnosu na sunce koje nas obasjava, sad sam nacrtao naopako, sunce je ogromno, zemlja je mala, ali nije se bitno. Bitno je da se ona okreće pod kuglom. Nije ravno. I onda sunce će jače obasjavati jednu stranu, ono koja je bliže, koja je okrenuta suncu, nego ovu drugu stranu. Tu će biti polarna noć, tu će biti 24 sata noć, a ovdje će biti 24 sata dan.
I onda zbog toga se ta svjetlost ne vidi dobro. Znači, polarna svjetlost u postaji trenutno se ne vidi. No, međutim, oni je imaju ne tako jako kao sjeverno, zato što je to isto zbog magnetskih silnica, sad to nije bitno, da ne širimo predugo, ali imaju polarnu svjetlost, ali trebali bi onda u 6. mjesecu to promatrati kada je tamo polarna noć, kada se zamijeni, kad sunce je na ovoj strani i kad je Antarktika u permanentnom mraku, a Arktik je u permanentnom svjetlu. Perfect, thank you. Anna, ti si te pitanje. Do you use fossil fuels in your cars, or do you have electric type cars? And how do you keep the engine warm enough to move around the Antarctic, since it's always cold there, and how do you keep the engine warm and running when you're driving? So indeed, the Princess Elisabeth station is the first zero-emission station, but we still run with combustion engines. So all the machines that we use, the skidoos, the tractors, and the jeeps that we use to go in the field use gasoline or diesel, like our normal car at home. We are going towards electric vehicles, and now this year is the first time that we have the first electric vehicle, which is a caterpillar, and that can bring scientists into the field using the energy that we produce from the station. So the station has a lot of wind turbines and solar panels, and the excess of energy that we produce, we can use it to charge batteries of this vehicle. So it's a new prototype, and it opens a new era of vehicles that we can use in the field and around the station to install scientific device, to study different things around the station. So although at the moment we're still relying on fossil fuels to drive vehicles, we are going as much as possible towards like a new generation of vehicles. And usually we can go around 200, maximum 300 kilometers away from the station. So at the moment we still use normal tractors and jeeps, but in the future more and more people are starting to develop equipment and vehicles that we can use even further away, and that will be respectful to the environment. Znači, pitanje je bilo da li se za vozila koriste fosilna goriva kao benzin, kao dizel, kao klasična goriva. Jer cijelo vrijeme pričamo kako oni ništa tamo vole. To nije baš 100% točno, naravno pravo si, klasična vozila zahtijevaju klasična goriva. Još uvijek ne postoji na tržištu baš nekakva velika ponuda vozila koje se kreću na solarnu energiju koja bi bila pogodna za tamo. Da, počinju se pojavljivati i baš ove sezone su počeli dobivati neka vozila koje se isključuju solarno. No međutim, za nekakve veće, kada recimo brod dođe i dopremi jako puno građevnog materijala i tako dalje, to nekako morate 200 km donijeti i dovesti do postaje. U tom se slučaju koriste, pokazat ću vam, to su ogromni gusjeničari koji kojima se onda to doprema i ti gusjeničari idu na dizel. Nažalost, ipak se koristi dio toga kao poslovno. U budućnosti njima je cilj i plan apsolutno se jednostavno prijeći na elektriku, na električnu energiju. Ti si ti. Ne, koji mi ti su? Ja. Ti si, ajde. Tamo ima kako se zove auta, ali kao vidio sam da baš imaju kao auta, ali kao mislim onako džipe, kao neki spušteni. Klasični, da, bliste, a spuštene kuće. Mogu tamo, se to moglo da se napravi neki auto, ali se diče. Naravno da se može, ako želiš, ako ti to, gledaj.
Znači nekakav generalni cilj je ne dirati Antarktiku. U nekakvom smislu da sad se tamo ide nešto graditi ceste, piste, tako dalje. Toga nema. To je dogovor među nama, ljudima, svim zemljama potpisnicama Antarktičkog sporazuma. Nema gradnje nekakve koja je permanentna. Sve što se tamo donese se mora odnijeti. Ne možeš ništa ostaviti ako ne misliš se to vratiti. Tako da teško, jako teško. A tipa možemo mi sad, naprimjer, s nekim tamo auto, pa ne znam. Ne, u teoriji sve možeš. Ako imaš dovoljno novaca, nema problema. Ali kod njih ne. Kod njih ne, reci. A nema pista i toga kakav je... Odlično. If there are no runways, how do the airplanes land? We use these tractors that we use in the ski area in Europe to make everything very flat. And we have an area that is always the same, and it's GPS, so the plane knows exactly where it is. And with these machines, we make this area perfectly flat, and we put flags on each side. So it's like a normal airstrip somewhere in Europe. And the airway is always maintained, so plane can land anytime. Well, it's well scheduled, so we know when the plane arrives, about once every 2 or 3 weeks, and they contact us and they ask us, have the airstrip been maintained so we can land properly? And so of course we do that, and they can land in total security. Yes, those planes are equipped with skis. So even if there is a little bit of snow or ice on the airstrip, the plane can land securely on it. Znači, stvaraju piste nakon leda. Avioni su posebno prilagođeni, avioni imaju kotače, ali imaju kotač viri recimo ovoliko i onda je sanjka. Ogromna sanjka. Znači oni mogu sletiti i na pistu klasičnu, i mogu sletiti na led, na snijeg. No, međutim, taj led mora biti ravan, kilometar. I onda, šta rade sa tim strojevima ravnaju? Znači, postoje prirodna mjesta gdje nema puno vrhova, gdje ne vire puno vrhova, nego je relativno ravno. To jest, nema planina da mogu ometati avionima pristup. I onda još dodatno oni malo još poravnaju tu. To je led. Znači oni dosta se sjeću na led. Pitanje. A nemamo sad inače max preko drva. Do you have like mobile phones? How do you communicate? Well, we have an internet connection with a big satellite dish. So we can have internet here, and we do have internet, so we can use emails and do research on internet. But we do have cellular phones as well, so we can communicate with our family. But we prefer to stay not locked down all the time, so we still have a social life in Antarctica, because we are isolated from everybody. And if all the time people are on the phone chatting with their family, finally we are losing contact with the people that we are close here. So it's important to keep this communication alive, and so that's why internet and Wi-Fi is only working just for a few hours at night. Nemamo. Nula. Ima internet, kao što vidite, jer ovo interneta, no međutim, taj internet nije namijenjen za zabavu nekakvu, ili za Facebook ili za, ne znam, na Instagramu ili šta li je. Zato što je izuzetno dalje i jednostavno to je tamo teško za izvesti. Oni guraju, ono što oni šavaju je socijalizacija, znači druženje uživo, ne preko interneta. Znači, prirodno i normalno je, svaki dan se tamo okupljaju u toj kuhinji, to je ta neka blagovalona gdje se
i ljudi se tamo ukljaju i druže. To je ideja. Reci, izvoli. A oni sad tipa, ne znam, da im se ovako guli, kako oni imaju tam struju da ga ne znam, štekaju, da imaju struju, pušite. Struje imaju, da, pa solarni paneli i, znači solarni paneli i ekrane. Dođi. Znači, nisam shvatio onda nešto krivo. Dođi tu. Znači, da, ima struje, ali ta struja naravno se čuva za ono što je bitno. Kuhanje, grijanje i tako dalje. Pokazuj van. Znači, kroz prozor. Sunce je negdje gore. Znači vidite, ovo su lijepo čisti vani, vidite? Vidite kad hoda, sve kad hoda. Imaju vode. Vode je koliko hoćeš. Okružen. Vidite, vani ljudi kako... Solarni panel, vidite. Od tu se dobiva struje. Evo, ovo su vjetra, vidite? Ovo su vjetrenjače koje isto proizvode struju. Vidite ovdje. Ovaj tu čošak, to je satelitski tanjur, ogroman, koji im je za internet. Znači, to koristi za internet. This was perfect. We have a question. Yes. Okay. Sure. I have two questions. So how often do people come and how long do they usually stay? So that's a great question. So Princess Elisabeth is open just during the summer here in Antarctica. So it's open for four months of every year. So some people will come every year and they'll stay for the full 4 months. So they're the people that are responsible for running the station, so the engineers and the plumbers. And then the scientists, we will come for a few weeks at a time. So I'm here for 6 weeks. Some people might come for 3 weeks, and they'll switch in throughout the season. So maybe every 3 weeks we'll get new people. But the shortest you could really stay is 3 weeks because it's Antarctica and you have to put so much effort into coming here. Also, the station can host about 45 to maximum 50 people. That's the most we can handle here with the food and the rooms for everybody. So most of the time the station runs with 30 to 40 people. And the more people there is, the more difficult life is, and the more challenging it is to keep the environment safe. So we have, like I said, water treatment units, a sewage system that allows us not to pollute the environment. But if more people come, then it's difficult for us to keep it that way. So this station is built for about 16 people at the beginning. But we build new rooms so we can host most of the time 30 to 40 people in a comfortable way. And that means that, yes, of course, scientists have to come for a few weeks, and then they leave room for other scientists to come and do some more research afterwards. Tamo je sada ljeto, tamo je obrnuto od nas. Nas je zima, tamo je ljeto, iako baš tako ispred. Ali ovo je njihovo ljeto. Hajmo onda zima preko. Kad je tamo zima, onda je tamo zima. Čekaj. Znači, gleda se da se dolazi na sezonu, to je solo sezona, evo
kao što mi imamo sezonu skijenja, tako oni imaju sezonu, tu ljetnu sezonu. Prvo dolaze inženjeri i osoblje koje, znači u jednoj godini, jel? Prvi koji će doći na postaje, inače tokom zime, znači tokom njihovog proljeća, jeseni i zime, jel? Jer postaja nema nikog. Ona je prazna, apsolutno nema nikog. I onda ko prvi dolazi? Prvo dolaze inženjeri, prvo dolaze znači kuhari, jel? Da pripreme postaju za dolazak ostalih. A ostali, zbog čega će ta postaja tu? Zbog znanstvenika. Znanstvenici dolaze, oni su kao gosti. I oni, znači ti inženjeri i to osoblje koje se brine za postaju, oni ostaju 4 mjeseca. A ljudi koji dolaze, znači znanstvenici koji dolaze tamo po projektima, oni dolaze na otprilike 3 tjedna do mjesec dana. Znači, u datom trenutku postaja može primiti maksimalno 60 ljudi, ali to je jako puno. U pravilu tamo ima oko između 30 do 40 ljudi. U datom trenutku. Zna biti do 50, recimo maksimum 60, ali to je onda previše, onda ljudi spavaju ovak jedan za drugoga. Nije fora. Ajde. Što se prigodi ako dobije koronu? Kako? Što se prigodi evo ponovo, gle. Gle. Dobro nema korone. Imali su sad koronu svi. To je zdravica. Da? To je neka Čisto korona. snijeg, non stop To čisto je snijeg. neka hobotnica neka. Hobotnica. Non stop čiste snijeg, vidiš? Kako hobotnice? Tamo nema bolnice. To moraju raditi zato što se snijeg toliko nosi cijelo vrijeme da bi zasipalo postaju par dana. Čekaj, nismo još ovdje. Very yeah, beautiful. U poljetima više snijega nego kod nas u zimi. Yeah, you shouldn't have shown us this. Okay. We might leave you some time to do your presentation, Daniel. I hope. I think you have a presentation. I'm not sure that I understood this. But We are losing communication, but we can leave you time to do the presentation that you have prepared. Okay. Okay? Thank you, Ellie. Thank you, Henri. As always, this is beautiful. So we will log off, but thank you very much for your attention. Thank you as well, and hopefully we'll have this. Hopefully, Until next time. Bye-bye. Nije još gotovo. Ja ću vam otvarati pitanje. Evo, oni su nam otišli, a ja ću sad malo, samo mi dajte sekundu da ja pripremim vama fotke, da se vam malo pokažem.